The views and opinions of the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect the views of the management and staff of Guardian Radio. Let's Talk Together in English is brought to you by Fort Terrace Diagnostic Center, the Bahamas' largest and most experienced dedicated radiological center. Oui, c'est ça. Good afternoon, everyone. Return to 96.9 FM. You are listening to Let's Talk Together show with our co-host is Mr. Smith Joseph. I'm standing there for Lady T. She's on his way, and also Andy 360. Those guys on the way. It's a pleasure again to be back there on Guardian Radio 96.9 FM, the fresh news, smart talk all day long. So, bonsoir tout le monde. Après-midi, à son plaisir pour nous là ensemble avec vous pour nous dans radio Guardian 96.9 FM. Eh bien, c'est M. Smith Joseph qui l'a avec vous. Et c'est un plaisir encore. Côté que nous gagnons une collaboratrice nous. Et animatrice nous tout, nous gagnons collaborateur nous tout, et Gary Anderson qui est alias 360, et puis nous gagnons Lady T qui dans route yo avenue connaît qui Jean trafic là et bien c'est là que nous-mêmes nous pral parler ensemble, choix qui c'est un show en nous parler ensemble. Eh bien, ou même qui dans communauté, si tout dans moment là, c'est là pour nous parler ensemble, mais avec respect, yon pour l'autre. Les amis, les familles, dit yo émission pa yo, émission Let's Talk Together, émission en nous parler ensemble nan li dans les. N'a salué tout fanatique émission ça, n'a salué spécialement moun qui n'a fait les scènes suite. N'a salué yon moun qui vraiment ancien on a fait les scènes suite qui c'est Mandjo. C'est yon moun qui gagne plus que 60 ans à vivre dans fait les scènes suite. Si gon premier haïtien qui rete dans zone ça, ou bien qui levé dans zone ça, eh bien c'est Mandjo qui capable ban nous toute information de ça. Nous saluons tout le monde dans zone là, spécialement Pépé, nous saluons tout le monde ça. Nous allons demander comment M. Smith fait connaître monde ça. Eh bien, nous saluons tout ces monde pas nous. Merci en pile Lady T. Et nous saluons tout le monde tout qui branche chaud ça à travers 700 îles et puis 21 d'habitat bio. Nous saluons tout le monde ça honnête et monde cap côté nous du côté Abrico, monde cap côté nous Freeport Gambahama et Luchua, Anjos, Cat Island, Inagua, San Salvador, Womki, Cat Island, Exuma, all areas. So, nous saluons nous toutes 21 îles ça au côté monde à vivre et nan yo. Eh bien, après-midi, émission ça lui-même, li entre la caillou, c'est grâce à Fort Terrace Diagnostic Center qui là dans Collins Avenue. Pour moun qui pour faire check-up, n'a demandé spécialement pour mesdames yo. Et la bon en pile pour aller checker sein nous, tété nous. Pour nous ka connaît qui gens sein li même lié, comment la fonctionne. N'a pas éviter ou aller dans Fort Terrace là, al faire un mammogramme pour checker sein ou. Et bonnet que ou connaît yon mal à l'aise dans TTA li pi bon pour côté y a bien temps détecter qui ça qui lié pour capable aider ou vivre la vie qui longue en pile. Nous disons merci pour ça pour capable al prendre service. Yo gagné 3 locations côté que yo bay service. Yo gagné yon
Dans PMH Hospital, à côté nous les Princess Margaret, yo gagné yon dans Carmichael. Et puis headquarter lui-même c'est dans Saint-Nevel là. Ou même qui gen madame ou tout qui enceinte, ou t'as besoin connaître qui ti moun qu'elle pral faire. Eh bien, ou capable aller dans Fort Terrace. Pas oublier, les ou aller là, 17 show Lady Tia, let's talk together qui voyo. OK? Nous invitons pour aller prendre soin al regarder qui ti moun qui va faire si son petit garçon ou bien si son petit fille ou bien si on PJ moto ou bien temps qu'on est pour faire préparation pour yon PJ mo. Et ou même qui n'a qu'à Michael, ou pas besoin d'arriver juste la ville là, et bien on capable aller là dans Michael et puis ou capable joindre Fort Terrace Diagnostic Center pour capable checker tout ça que ou besoin connaître comme fille des seins ou même monsieur autour capable aller pour checker pour prostate tout ou capable aller faire check up ça c'est pas seul mesdames seulement mais nous même monsieur qui puis de 40 eh bien c'est le moment pour aller checker santé pour connaître comment santé lui-même lié. Eh bien, après-midi, à côté de ça, nous pourrons le faire ensemble, ou gain droit pour relayer, pour parler, parce que nous vivons actuellement là, dans 30 jours encore. 12 mai, c'est élection pour le gagner dans le pays. Ça. OK? Ou même qui c'est un citoyen, un citizen baïmérien, eh bien, ou gain droit pour capable à voter. Al voter pour moun qui senti qui n'a best interest moun ou senti qui pral ou penser ou capable confier dans lui pour 5 ans encore ça c'est ou même qui pral connaît est-ce que 5 ans pral ba wa qui ça que ou capable faire pour bien faire communauté bahamien so depuis ou c'est un monde qui naturalisé ou gagne tout droit pour capable al voter. Ladies and gentlemen, it's this time right now is all about election. We know a Bahamian citizen in the country wants you as a Bahamian, organic Bahamian or purple Bahamian, because I hear the guys say you have a organic Bahamian and you have a purple Bahamian. But once you're Bahamian, you're Bahamian, okay? So I encourage you, please, the May 12th, don't stay home. Go vote. Okay? Go vote. Now, let me just give you this tip. If it's not a transfer to different area, when I'm saying transfer, it's people who used to live in this constituency, you move into the narrow one. So after six months and 1 year, so you have to vote a card to the narrow constituency, so you could vote. Say, let me get example like, if I live in Farmwood, I moved Farmwood to Ingliston. So automatically I move in Ingliston for 6 to 12 months a year. So now I have to get transfer your voter's card to Ingliston. So now you cannot go in Saint-Nevel or Farmwood to vote. Now you have to vote in Ingliston. So now if you are not register last week Wednesday for those who have a purple card, so you able now to vote in that area you are, even though you not register with the purple card you have from the last election. You can go vote on May 12th with your national insurance, with driver license. You can go vote for the person you know you want to leave the country for the next 5 years. Well, I'm encourage you, those guys, please. You have to look for the future for your children, your great-great-grandchildren, and for you. You got to look at it for the better Bahamas tomorrow. I myself, I'm fighting for the Bahamas to be a number 1 country in the world. I'm fighting now for the Bahamas to be a best place for human being to live. And I'm fighting for Bahamas to be a great, 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 great. Better Bahamas we have is a better people we can have. So I encourage all of you listen to this show right now. Let's talk together. Invite family, invite your friend, people who watching this show live international, the people who live in another country, invite them to come and get the freedom the Bahamas have. Let them come to taste the Bahamas, Bahama Mama.
juice. Let them come to taste the Bahamas beers and stuff like that. Let's show them the stories we have here in this country. We have the 66 step, we have the fort, and we have Molecule. We have a lot of stuff we can show our tourists. So let's invite everyone to come enjoy vacation with their family in Nassau, Bahamas. So again, I encourage you again, please do not stay home May 12th. You want to make a change, you can make a change with your voter's card. Your voter's card is a powerful weapon you have in your hand. You can change anything the government you want to. That's why this afternoon, this show is all about to you and everybody. Now, all the people, every guys, all them which right now. So, tout le monde qui vient net, nous prenons la place nous là pour nous regarder que je alliés à nous virer. Eh bien, c'est ça. Mes amis, ligne qui est en tout rouge, mes amis, grand matin ça, pour nous gagner une ligne qui rouge comme ça. Anyhow, but Lady, thank you, you come. Andy 360, thank you again, those guys which, but I had to fight running to come in here. When I call and I say I downstairs, I think you all know I was there, but I can't be live because I say that my phone dead. I just do the video, so I know y'all got to be live. So to be. Eh bien, merci en pile. Good afternoon again, everyone. But best ladies, number one ladies we have here in this country, especially they call in what? Amara, eh? Lady T. Welcome back. Let's talk together. Smith, it's a pleasure to be back. Listen, you don't know how much I miss you guys. I wasn't feeling well at all. For the past couple of weeks, I haven't been myself, but in everything we give God the glory because he knows it all. So I thank him for health because health is very important. And so it's a pleasure. It's really, really a pleasure to be here with you guys. Bonsoir tout auditeur auditrice qui fréquence dans Guardian 96.fm avec Andy 360 Smith Joseph. Son plaisir lié pour me là avec nous. Parce que nous connaissons pas là pour presque un mois et santé a pas trop bon. Mais nous disons bon Dieu merci parce qu'il qu'on restaurer. So thank God for restoring my health and I'm forever grateful. And I'm just happy to be here with all of you. Et so, me dit bon Dieu merci parce qu'il comprend, il fait grâce. Et me retourner avec frère Pamio et mon bon Dieu béni avec eux, c'est important. So, me dit bon Dieu merci encore, et son plaisir. Comment nous t'es passé semaine yo sambat là? How did you guys spend the weekends, spend the weeks without me? We have a group, so we know exactly what happened. And Andy was fighting for himself. I did Andy doing 2 shows by himself. Eh? Right, really? Yeah, Andy told me. I just told him. Yeah, he doing 2 shows by himself. So You've been missing for 1 month. Yeah, he been missing for 1 month and I've been missing for 2 weeks to Sunday. So Andy, bon comment bagay yo pour vous? Bon, et travaille en pile et les messages là te monté sur groupe là, nous pas tant d'autres me dit quittez me dégager pour me temps et avancer là pour nous capable avec choix. Andy a fait préparation après pas parler. Les dit comment ça moi figure bien frère là, exemple je te prends. Yeah, I can't complain. I give God all the glory. Back I complain. That's good. J'aime do la pas bien mais quand il y a semaine ça me sentir comprendre. So thank God. I'm just happy. Comprendre, that's it. But we all know Ariana. Yes. The girl that I represented know. Haiti. Yeah. Oh my God. I know it's your girl. Haiti. Yeah. The people now who are Haitian, I know they are They proud. so They're proud so proud, yeah. to be who they are because she went to Africa and she represented Haiti. And listen, it was beautiful. And she became the champion of so many. So many. And I am just so proud. I am just so proud and happy for her. Content pour lui parce que tout haïtien c'est fier, tout haïtien fierté pour yo di haïtien yo. Dans moment ça côté Ariana ta représenter Haïti et Africa. Et dans concours il fait et me dit haïtien merci tout parce que gen de les yo dit nous haïtien pas supporter moun but nous supporter moun parce que nous connaît les pour nous supporter yo vrai et so en pile moun te voter pour lui qui te ka comprendre faire lui même li ka gagner jodi a et puis faire
moun qui haïtien qui relève tête haïtien, on sent tout fier pour dire c'est haïtien oui. So ça nous pense de ça. Belle bagaille, c'est pas vrai? Good evening to everyone. Yes, this is Let's Talk Together. Your host, Andy 360. Lady T, happy to see you, beautiful boss la. Exactly. On sait là again. Boss la. Smith, a fait pas tout le temps. On est bon janvier. Navla quand même. Nabla quand même. Nous à peine saute dans l'autre cadre et puis nous paraître là. I saw you. Yeah. I saw you at Global Smith. Yeah, Very good. so Welcome back too. Thank you. Son travail au bas nous fait. Yeah, fun You, well. you back at Global now. I go back at Global. And your show at Global start at what time? 5 o'clock and then finish from 6:10 and then I wanted to come and back. Well, again. that's Yeah, what when it you is. say Thank you it, so much to my producer. That's good. He's a That's very dedicated nice. man, you know. Yeah, so when she called me and say, Brother Smith, where you was? I say, what happened? And I thought she here, but when I come to you and I say, whoa, anyhow, let me get So out. while on my way here, I was turning on the radio, I hear your voice. I say, wow, okay, Smith here. So you try to drive slow if there. Lady T, no. When Yeah. I called Lady T, I was at my house. Yeah, wow. She said, Andy's going to be here in a minute. I said, what? Wait on me. So when I hear your voice, I said, man, when I reached there, I don't see Lady T. I said, wow. I just told her when she got married, what I just told you. Yeah. What's that? Make sure you get dressed the night before. And no, I'm not gonna do that. Yeah, You guys exactly, gonna have to because- wait on me. Yeah. Yeah, you're gonna have to wait when I get married. Yes. You know, Very used to me right now. Ariana, let's go back on Ariana, Lady T. Ça a montré nous que nous, Haïtiens, les ont décidé pour nous mettre tête ensemble. Exactement. L'union really fait la L'union fait la force. force. Nous avons toujours médité ensemble. Et ça a montré nous en plus tout. Jeunes, ils ont un pile talent la caillou. Fait que ils ont besoin de monde qui pour travailler ensemble avec eux. Et pour talent ça capable de développer. C'est un problème qui pose plus en Haïti parce que jeunes qui en Haïti, pas gain monde qui encadré, Non. pas gain encadrement. Et que c'est ça qui cause le plus souvent en pile là yo fait chemin yo pas ta supposé faire. Mais là que yo pas vle, mais yo obligé, on façon pour capable arriver puis facile. Et que n'a demandé avec gouvernement nous bah si on coûte choix côté si on va coûter mes amis. Yo coûté le quand même. Yo coûté. Prends ça en considération. Regardez comment nous capable faire avec jeunesse haïtienne parce que yo besoin non pour capable développer plus ça que gain la caillou. Comprendre? L'on regarde jeune demoiselle ça qui gagne seulement 19 Yeah, ans yeah, 19 et ans. il prépare il paraît en tant qu'un petit innocent. Il faut dire là parler de un petit monde qui fait Fait. est-ce qu'on comprend et très éduqué. Très éduqué. C'est ça. Bon, moi apprécier ça la Kali et il croit dans tête li tout. Il croit dans tête li dans ça que il a faire. Et depuis qu'on a fait un bagage ou croit dans tête ou gain plus chance pour réussir. Et nous communauté haïtienne te camper Oh, supporter la pile. et supporter façon que yo capable garder les amis avant que nous ouvrions nous 3-0. Yeah. 3-0. 3-0 faut dire moi c'est Haïti qui n'a On va parler coupe du monde là, non pas bon. On va le voir battre Brésil 3-0. Yeah. C'est Haïti qui a battu 3-0 comme ça. M'a dit qu'est-ce ça fait. Nous souhaitons qu'on s'allie pour Haïti tout pour nous dans la Coupe du monde là pour ça passer comme ça. Dit toujours bon les gens des bagages ça arrivé là que c'est un haïtien qui représente nous n'importe gens ça accueillir nous toujours là ensemble avec eux et nous toujours rester derrière pour nous supporter. Comprendre? Félicitations avec Mendel que en pile monde Oh, yes. en pile monde remet ça pas remet. I critique Mendel en pile Yeah. et m'baille monsieur en pile respect. En pile respect pour ça C'est le faire. un monde qui toujours campé là à n'importe haïtien qui a fait un bagage il est toujours là. Est-ce que vous comprenez? Félicitations monsieur et demoiselle Mendel. Ouais, demoiselle Mendel. Moi-même c'est Marco même lui, OK? Marco même. Yes. Yeah, Et Marco puis même. tu es comment relève qui était là tout Oui, ensemble oui, avec et yon la demoiselle tout, oui, encore. Oh, Jesus. N'oubliez le nom demoiselle là? Yeah. Ok. Il était là Ok, ensemble cool. avec lui. Petit colonne. Il y a Tico. Ah, ouais, ou gain information, ou gain information. Petit colonne qui était là, tout, Petit colonne. qui était allé supporter Ariana avec famille. On prend, c'était bien ça. Nous dit peuple haïtien rester là, toujours été connecté parce que nous gagnons on va la ca nous qui c'est l'union fait la force et nous montrer ça tout le temps. Vous comprenez? That is so C'est que true, no, I mean no matter what, you know, même là que nous abgoumen
yo montre ça tout le temps. Ouais, haïtien, yo toujours voulu. Oh yeah. Yo ka parler haïtien mal gens que vous voulez. Yo ka jouer yo ka touyer yo. Mais yo pas d'accord ou même qui dehors pour parler yo mal. Non. Pas d'accord ou même qui dehors pour touyer yo. Est-ce que vous comprenez? Yo pas d'accord ça du tout. C'est que yo montrer que nous tout le temps que nous passer nous montrer que l'union fait la force ça nous gagne dans nous mêmes vrai et nos unité tête nous ensemble. Et l'état bon, c'est que nous mêmes qui pas boy ici dans Nassau Bahamas qui a suivi émission ça, on nous met tête nous ensemble, on nous fait continuer l'union, faire la force là. OK? N'a ça le Clébert qui Jean-Marie qui en bas live là, partagez s'il vous plaît. Ça c'est une autre page en il y a un problème. Partagez-le avec amis. C'est que on nous mettait toujours songer Jean-Jacques Dessalines qu'après la mort on se sent nous yo. Attention oui Jean-Jacques Dessalines pour Colombie non nous va parler sur ça nous avons dossier sur ça. Nous avons dossier sur ça. Oui. OK. n'a parlé sur ça. Mais on l'oménol ou mettre l'oménol mais peser puis l'oménol. Pesez bien. Il y a pesé autres. À une condition. En plus respect. OK. C'est que nous capables. Nous-mêmes qui dans diaspora, nous-mêmes qui dans notre pays, nous capables. Yes. Et m'attendais un bagage tout, pas connais si c'est et whatever parce que côté que président Trump m'a fait confirmer si c'est lui-même qui a parlé vrai. Côté qu'il a parlé de Ariana tout genre ça pas connaît si c'est on connaît AI lui-même fait en pile bagaille dans moment mais comme ça tout li bon li pas impossible pour ça parce que même jour ouais monsieur gain chaque on là dormir ils font vieux rêve là comme ça il ka font bon rêve pour nous. OK. D'accord, c'était très bien ça. Yeah, très bien. Félicitations Ariana, félicitations avec communauté haïtienne. Il y a un docteur tout qui était toujours là avec comme son jeune docteur qui est toujours là, qui a supporté Ariana dans le concours. C'est que depuis ou pas ton côté, autant de ces haïtiens qui n'ont concours. Aïe. Zanana, Coupingouin, dans concours. Dans concours, yo dans concours. Tout le monde dans bataille. Et ça qui est la game qui va même connaître, qui laisse mon noter. Je sens des haïtiens, ça m'a fait, anyway, je me présente. Résil ça. Et que même moun ici là, Bahamas, nous connaissons dans concours qui a voyé minute pour mon Haïti pour yo tapoter Ariana. Félicitations. Il vit à combien millions? Il y a 40 non, il y a 4 millions vues. Non, il y a plus que ça. La montée toujours. Pour supporter Ariana. Mes amis, c'était un bon travail communauté haïtienne. Moi félicite nous et moi encourager nous pour toujours rester comme ça, non supporter une pour l'autre. Yes, Lady. Oui, Lady, tu as parlé de Ayana. Ouais, m'a senti que pendant que tu as parlé avec moi off the air, c'est-à-dire que vous sentez ou gon force de Ayana champion. Bon, expliquez-moi comment on fait tout, comme par exemple, pas cadeau son haïtienne. Mais quand on joue et force de parler avec moi en tant que pas comprendre qui j'aime sentir. Depuis son monde qui gagne haïtien dans blood in your blood dans sang ou senti bagay là parce que nous même dans le monde entier qui pas même famille Ariana ou comment nous sentir nous ka imaginer maman on sœur li on frère li c'est un jumelle tout le monde pas jumelle avec Marassa non so you not famille comment yo senti nous même garder côté nous yé garder côté lié nous tous senti et il fait que nous contents parce que vous connaissez dans le monde entier c'est nous même yo fait plus mal c'est nous même yo maltraité plus qu'importe côté nous aller c'est nous même vous comprenez so là où you nan moun po représenter un côté ibo on force pour dire comme ça vous connaissez même les n'a passé mauvais moment mais nous pas tomber n'a lever quand même vous comprenez nous pas pas lever jodi mais bon Dieu a commencé avec nous on n'a lever quand même so c'est force ça me sentir gagner pour me dire comme ça there is still hope for Haiti. Yes. Because jeune yo tellement intelligent, yo tellement gen talent. Ça faut t'a dit OK, ou gon pays comme ça qui gen jeune qui intelligent comme ça qui gen talent et nous pas gen moun pour investir dans yo. Et vraiment vous pas gen travail pour yo. Bon pour te ka gen qualité moun ça yo, c'est l'autre côté pour yo travail, dans l'autre pays pour yo aller.
Why? Ça c'est moun pour quitter dans pays. La supposité Haïti. Pour Yes. investir dans pays pour passer talent ça. Haïti, est-ce que vous Yeah, comprenez? yeah. So ça fait nous contents et n'a continuer pour nous prier parce que nous connaissons les bon Dieu commencer avec nous l'a fini quand même. Et nous souhaitons tout les Haïti avec grand peu de monde qui fait promesse avec Ayana. Nous souhaitons que Kembe promesse yo. t'as que- souhaité ça. C'est ça que dit à Bali. Non, y a Kembe parce que Bali, on est famille. réseaux sociaux Vous pas jouer. Non, réseaux sociaux pas jouer. Il va jouer, y a Kembe. Qui côté ça cap ballon caille dans qui pays qui côté ça. M'te on ti fitou qui dit là-bas en machine qui Nous pas souhaitons Casa, Oui, nous souhaitons grand Casa ali fin payer net. Côté pas grand dollar pour la bail. Yeah, Et- m'ta souhaité ça parce que c'est pas les commander moun yo c'est moun qui dit à bail. Yeah. Et puis encore, lui c'est lui responsable environ de 100 à combien de monde pendant ouais, l'âge qu'il y a. Il va faire Kabay. On fait mon orphelinat, Yeah. kabay, Orphelinat, il y a kabay, kabay, ti moun manje, kabay, kabay, ti moun ti moun manger, So, kabay, ti yeah, moun- m'ta- c'est m'ta- bien ça. Yeah, m'ta souhaité moun yo kembe promesse Yeah, ça yo, parce kembe que ti promesse fi a ça pas ensemble demandé avec, rien. vraiment. Moi même avec nous si nous t'es dans position vraiment Yes, vrai, yeah. son bagay pour nous te faire bel geste, Non. pour nous te dire let's talk together guardian, pour Yes. nous te faire bagay mais nous t'a souhaité bon Dieu mettre nous dans Non, position ça pour nous faire. quand même, Et nous yeah. dit bon Dieu One merci of pour these days. l'autre moun y mettait Non, l'autre moun y je- mettait dans position yo Yo qui ka fait. supporter. C'est ça que fait il est important pour moun pas jaloux moun Non, dans la non, vie non, ouais. non. Il est important pour pas jaloux moun Yes. because nous pas gagner mais bon Dieu mettre dans mais on l'autre moun pour Pour faire bailler ça nous t'a aimé faire vous comprenez so il est important pour nous toujours prier pour l'un avec l'autre pour gagner même si et m'ka pas gagner mais bon Dieu béni Anderson m'ka pas Anderson, faire yeah. mais bon Dieu a plongé mais Anderson pour faire pour l'aider faire on là. l'autre so c'est ça qui est important c'est ça même qui est l'union fait la force là Et L'union l'union fait la force Fait la force. Yeah. Ah, Ok, les faut me petits faire- commencer, faut faire les petits puis, répétés, on voit. bien balade lui. Avec comme devise là, c'est devise. Nous mettez nous ensemble nous gain plus fort. Nous gain Yeah, plus pas force. gagner, nous pas Pour qu'à nous- pour nous faire. batailler. L'important. M'ta souhaité ça qui arrive Ariana. Son leçon liée pour nous tous, pour tout le monde qui a vivre dans un pays étranger. Vous comprenez pour nous connaître tout n'importe côté nous ka sorti Saint-Louis ou sorti au Cap Port-de-Paix, ou sorti au Cap, ou sorti La Tortue, ou sorti La Tortue ouais. et ou sorti Gros-Monde n'importe côté ou sorti pour nous tout Quand on connaître. dit que sorti Yeah. dans l'ouest là, Dans l'ouest on là prend même tout- sous sorti n'importe côté ou Yeah, sorti. n'importe Nous côté toutes c'est pour Tout nous le monde connaître. connaît en Afrique. C'est pour En nous. Afrique nous sorti. Ah, so c'est pour nous tous connaître qui moun nou ye. Yes. Ça haïtien nou ye. So moi j'aime dire parce que moi gende le même ni ici tout. Moi ici nous pas gain tête ensemble ça vraiment. vrai. Non, pas Même si moun dit nous Gen tête ensemble là nous mourir. pour Yeah, nous mais total nous pas parler gain maintenant. vraiment Yeah. vrai. So moi ça c'est on bagay ka like pour nous ouvrir gérant nous. Vous comprenez pour nous dire garde ti fils ça qui gen 19 ans, lui même cap montrer nous. Est-ce que vous comprenez lui même qui Exactement. fait nous toutes réunis ensemble pour nous fêter des pays. Et non seulement ça Fêter la- tout, regardez Kodak que l'autre pays yo, Oui. gens qui yo supporter. Mais De supporter supporter. lui. De supporter. Tout le monde Et yo fait supporte. on est monde qui responsable qui fait bagay yo dit pour descendre Haïti. Puis Yana. Ouais, c'est Est-ce ça. que Puis Yana c'est ça. demandé sécurité dans le pays, faut payer arranger. Ah, bon. Et bloquer pays. Of course. Et ça bon un peu lui. Il a fini Ça tout capote ton changement, ça il tellement- capote ton petit casse conscience. Oui. M'ta souhaité ça because il est tellement important. Comme t'as dit là, il est important pour nous même qui vivons à l'étranger pour nous Merci pour nous battre. Clébert, Jean-Marie, tout staff la salle et tout. Nous disons merci. Partagez live là. Jean Elitide a fait pas. On connaît où là. Partagez pour nous. Yeah, Yes. share the live, share Share the the live. live. You on Facebook live, share the live. So, l'important tout, j'aime dire pour nous mêmes tout qui a vivre dans la pays et à l'étranger, pour nous mêmes pour nous battre, pour nous get tête ensemble, dans une petite communauté parce que y pas pile dans nous. Non. Et j'ai dit à tout, et m'ta souhaité que gagne yo qui toujours Haïti qui fait vie bagay là tout. Violence, M'ta souhaité ça, il ouvert jeu tout. Il dit comme ça garder un petit fille comme ça qu'a fait ça, garder moun la mener dans pays en nous, garder valer la ban nous et ça n'a fait ban nous pas faire encore. Parce que non, Vous comprenez? pratiquement les dit ça c'est bagay qui dit plusieurs fois parce que n'a songé les monsieur gain et te battre Team Haïtien pour aller dans Hier pour aller dans World Cup là. dans World Cup là. OK. Les yo te gain, yo dit même bagay ça tout yo mandé gang yo pour yo la Of course, pays they're ya. gonna- Listen, they're gonna La ask pays the, ya. that's important. It's the same thing now with Ayana. Yeah, you mean the ones Yeah, that qualified yeah, for the they World qualified Cup. for the World Cup, The soccer yeah. team, the Haitian soccer team that's qualified for the World Cup. Of course, they're gonna But ask the we- gang members to, free up the country. Les ça yo te fui m'kwe les Haïti qualifié
tout le monde dans les pas quantité gen bandi Haïti. Moi que parce que Tout le monde prend la fêter. là nous demande pour nous quitter pays en friand. Nous pas dire que pour un grand jour non. Non. Moi c'est parce que gang yo les penser c'est pour jour. Jour bagarre la patience. Non, c'est pas pour la. C'est pas bon jour. I think you Yes. they That thing is only for one day. For one day. Yeah, they just want to give you they say I would like to go back to my You say, country. okay, y'all say one day. We give you one day. Yes, Win the World Cup. I I'm believe gonna that the give only y'all thing is only for one day. Just to come through the country. Yeah, then- Business is back again the next day. So just like Ariana. Yeah. So she's asking y'all to free up the country. Yes, free up You the know, country. that it's areas in Port-au-Prince that people would like to visit. Yeah. Like I'm planning on going to Haiti soon, and I want to go to Port-au-Prince. But I spoke to my sisters, and I'm like, I want to go to. My sisters say, Don't go. You don't want you to go. So I said, I have one of my diplomat friends that are down there. They say they don't care who I have. Yeah, they don't know Yes. who you are. Don't go there. We would like to go back and visit. Yo pa vle pale Hey, même. Yo di yo pa ki a combien sécurité m'te gen. Parce que yo di gade président. Drink Met some pays water. avec toute sécurité. Yo Yo trade. Et moi now, même, qui a sué? Who do you think you is? qui vient visiter pays. You are special. You know, so they like, please do not go to Port-au-Prince. Whoever security you get in OCAP and Cape Haiti, keep them. But Port-au-Prince, if they can assassinate their own president, what do you Can you think? imagine? What do you think of you? Are you special? You different? Dis, gang yo, c'est pas pour un jour. C'est pas pour des jours. C'est pas pour un jour, c'est pas pour des jours. Nous besoin laguer pays, hein. Free up the country. Free up the country. Forever, The people wanna visit their forever. country, and they Okay. people want to go back to their country also. yeah, oh, yeah. There are a lot of persons that are living abroad. It's because of the insecurity that Haiti has. One love, nous saluons. Tetli, chérie. Chérie. Tetli, one love de chérie. Benjamin, saluons l'existe. Benjamin, merci chérie. Partagez. Merci en pile. Merci. Yes. Partagez live là. C'est Moi, pas, salut tout, chérie. c'est Merci. pas quitter pays Continuez Afrique pour supporter un jour, l'émission. c'est pour Yeah, tout le man, temps. parce que Nous t'avons aimé à visiter pays. Vous comprenez? Parce que nous quitter Yeah, because longtemps. hey, Smith, il Oui. pas belle. My just so cap. What about Port-au-Prince? Yeah, nous gagnons des Port-au-Prince, c'est lui qui gagne tout. Wedlin Benjamin. Il s'allait nous tout. Odin Benjamin. Oh, OK. nous dit, Merci. salutations, merci. Yes, let's So see. nous t'avons aimé notre pays à net. Peut-être les chéris doudou. C'est où yo dit chéri doudou à De Smith Cherry. Oui, oui, c'est ça. C'est comme ça on dit, Merci, oui. merci. Yeah, merci, c'est ça. So nous Ok. t'avons aimé visiter tout le pays. Il n'est pas belle pour moi juste visiter au Cap, ou pour me visiter pour des personnes, Louis, ou capitale là. C'est là toute history a ye. Vous Let's comprenez see, c'est là? au cas visiter. Au cas M'pa papa, ça me dit Depuis- pas la peine yo pas parler parce que ça veut m'a parler. Laissez là nous gagne Coupe du monde là, Haïti a Appelé. gang yo blague pays à net pense. Mais tant yo la gueule pour un jour, 2 jours. C'est de temps en temps. Mais là nous gagne Coupe du monde là, pays a blague net. Et C'est ça que je pense. m'ta souhaité bon Dieu faire Monsieur toute la Capitaine, guinée. nous demander pour nous libérer pays à la pays à. C'est pas freedom pour un jour, pour 2 jours. Let the Parce people qu'on country go because they want to go back home. Je pense que monsieur a pour prise de conscience parce que dans le moment où on a parlé là, ou pas attendre le parler, ou pas attendre. Ou pas j'aime connaître barbecue quand quelques partis politiques. Yeah. C'est ça même m'a dit nous. Gain 320. Oui, Partis 320 politiques. 320 partis Really? politiques. Oui, il y a parti le tout. Ou pas j'aime Il y a connaître. parti le tout. So, et nous elle en mort 100 jours font un silence. Nous Jeff Canard font un silence. C'est nous pas comprendre silence ça qui ça l'a fait. Vous comprenez? Pendant ce temps, nous avons un mercenaire qui est entré dans le pays d'Haïti qui est venu pour te venir stop. Vous êtes là, on la caille barbecue. Yeah. Yo Entendu ça. la gué douane nan, rien pas arrivé à barbecue. Depuis douane nan fin non yo pas jamais de barbecue encore. Yo qui t'en dit barbecue ça. Vite l'homme encore, pas de rien de yo. So ça dit que messieurs yo, s'il vous plaît, nous même qui on comprend cap contrôler gang yo, dit gang yo souple. Pendant y a fin fait nous champion là, bon nous une petite chance. Bon nous une petite chance. 2 jours. Oui, pour les dire franchement là pour il là me supporter il dit et pas pour un seul jour et mais bon nous une petite chance pour pays et revivre encore et gens papa nation en te quitté et très bientôt nous pourrons parler des drames ça qui passé et dans au Cap Yeah, oui. et dans zone et Milo et ça va en pile problème nous avons environ trentaine
de jeunes qui perdu vie yo hier samedi dans citadelle la fait guerre. Et nous pourrons parler de ça et en pile nous gain information ça en pile jeune que c'est monde qui sorti dans 15 16 17 18 19 gen parents qui tout petit tout vraiment ça fait mal. Wow. Pile environ 30 jusqu'à Oh, maintenant. yeah. They said for 30%. I saw the news. You a pu découvrir. Yeah, because corps you're toujours. talking about Citadel, so You how are- that happened? You allé dans Citadel like the fort. Yeah, The fort I'm there. gonna So you saying like that you going there as a tourist, you gonna see and stuff right away inside. They only get 2 doors, one in, one out. So that's why they do it. So m'a parlé en créole. Et pendant you ancré, parce que m'ta regardé vidéo. Hey, they had a party inside. Yeah, you gain party inside. There's 2 doors. Ça sont liés historiques. Qui party yo te fait en dedans historique là? So, tant que c'est bon, on gagne son journée, des couleurs bien ça le fait. D'après information que me gagné, yo ban mwen. Gen yon porte qui fermé. Gen yon porte qui fermé qui gen lock. They have a group of a guy. They knock on the door. Keep knocking on the door, calling Dessalines. Where you was? If you Or there, they taking it as a joke? as a joke. They say, if you there, come out. That's us. Oh, this Holly not to show them he's still So, there. He's why resting. they say, but nan façon yo di après ou fin faire ça et puis yon tout bouillon. They made it a mockery. Exactement. Yeah, they made it a mockery kon ya Et puis Yeah, you bagay la vin passé et qu'on y a et moun k'ap entrer yo vraiment dit trop moun et bien moun ça c'est pas tout fait au mourir. Parce que Comprends? seulement, tu as un pote qui te fermé. Yeah, trop pot qui te fermé. dedans. Trop moun vinn C'est dedans. à cause que, en plus, le monde. Dit vin Pas qu'à penser. Pot la Yeah, fermé, Yeah, pas tout ça but fermé. OK. Moi-même, barab jamais Haïti pour me faire bagay comme ça. Thank Parce you. que c'est pourquoi dans l'histoire. Exact. Bagay la Moi ki mais ta ça écrit. dit. Non, bagay la ki ta Yeah. écrit. Dessalines, député, Pas ça, ça tout. Yeah. Ou Qui respect, raison, respect. bien fait là, obligé à le faire. Pour qui ça fait pour là, aller fait live en exactement. dedans? Parce que son lien spécial lié. Yes. Non, nous Ou pas le de faire touristique, ça. fait Ça- jeune. Ça montre, that's showing you they have no respect. Exactly. That don't make sense. Yeah, that's They don't have no respect, so we had to show them. Yeah. You know, Yeah, I'm yeah, really yeah. sorry. I'm Yeah. sorry, but then at the end of the day, you had to show them, hey, I'm You have to resting. blame the government. This is my resting place. Yeah, And yeah. whoever allowed that shouldn't have. They That should shouldn't have. happen because they say They right shouldn't after have. they do that and then they say that Yeah, drug smoke, yeah, they well, come out, it's such a- they don't know where that smoke coming from. Yeah. And it just, But they did call yeah, for it. They call for it. They Yeah, called so for it. Ça, on pense quand même. Anderson Cooper, OK. OK, man, love. So, So, yo te rele pour ça. So, m'baka di rien de ça. so ça, m'te dit matin en tout. Et si t'as de là par un côté pour négal al fait, monsieur Demi al fait shower. No, Si tout that's pour not- ti that's jeune not the place 2000 to yo. go on. Et vraiment, nan, Jean yo dit en dedans, t'es plein moun yo. It's an Et yo historic fait des site. bagailles, People pas son don't lié go de do- historique. No. Son lié It's spécial que historic ou aller, site. ou aller Even visiter. here, we have tourists at certain Exact. site, you know, historic site that we have tourists and they go Yeah. and they visit and they pay their respect. Yes. You don't, you know, we would expect that from foreigners. Yes. You know, yeah. not the people who already know about Yeah, the history, exactly. not the. Pendant la célébrer, il y a un national boy. Well, Yo, c'est m'a t'a- different. yeah. Well, En pile cri. Il fait mal, mais jusqu'à m'baka maintenant, dire ça, yo parce a découvert des cadavres et gen M'ta souhaité et gen c'est- kok c'est- disparaître. M'ta souhaité c'est touriste pour te ka fait en qualité bagay ça qui Yeah. pas connaît bien de Haïti, des histoires Haïti, mais ou même qui connaît des histoires ça haïtien ou yé. Gen des bagay ou pas faire. Ou comprendre beaucoup sou gen maman mouri là, mon papa mouri, ou pas faire moun fait fête sou grave sou Mr. Gravely. sou grave li. Yeah. OK, but- ou pas content pour yo faire. So c'est même bagay pour gon gros papa Yeah, de c'est- Saline. yeah, comme Papa ça. Nation. Hein. Papa Nation. Comme ou qu'on y a- même qui parle, ou même qui fait Haïti, ou a parler comme ça. pour Aïe, aller aïe, aïe. jouer, pour aller jouer avec un bagay comme ça, Yeah, come on. exactement. Oh. On est Saint-Thomas, nous, yeah. Yeah, c'est Thomas, c'est qu'on C'est- exactement. C'est Yeah. qu'on, ouais. Et puis, C'est un ouais. C'est Il y a un des ouais, bagailles, on te c'est gen- ouais pour ouais vraiment vrai. m'te gon professeur Pourquoi? te fait un science sociale pour moi. Ba connais s'il te fait pour vous parce que pendant citadelle la ta fête là, te vinn m'kwe gen plus que 10 000 monde qui mouri. Te vinn pas de gen de l'eau pour yo te battre monta. Wow. C'est couper tête, prend sang, battre monta. Jesus. Qui était fini. Yeah. Le professeur a t'a expliqué nous ça dans classe là vraiment m'te senti me dit waouh comment 100 monde qu'a fait. Yeah, c'est ça que t'es fin bâti. Ça c'est ça avec 100. Citadelle là bâti. Ça démontre depuis là son lieu de
Respect. Respect. Mystique, so nous si pas n'importe quoi. C'est là pas on va aller, n'importe bagay. on va le visiter après ça retourner. Ah, Mon Andy. love dit comme ça que chef Christois était dans Canaran, il était besoin de la paix. C'est ça y est même. That's the same thing I said. They wanted they didn't want no talking. They wanted peace. They want to rest peacefully. Yeah, so Moun yap coucher ra yo sans besoin. ça yo c'est bail pour nous Gen prendre de bagay l'exemple ki des rive, gen de bagay historiques ki ou pas. rive, ou pa ka jouer avec moun ou ye ya. Non. Ou pa ka jouer avec histoire, ou pa ka jouer avec koto soti. Est-ce que vous comprenez? C'est même avec ti sentan nous ko parler de bagay sa yo. Aïe aïe aïe. Ou On va parler. Let's brancher. Yeah, because maman kon di, si Yeah. fè un bagay, ou ale kote ray, Yes. ou kono fè vrai, C'est ou ça ale coupe kote way, ou tête. ale. An von rive kayo. Maman di an von rive. Il dit sou konen an to pale. Parle exactement. Maman on dit ça. OK, gen de bagay nou kwen nan yon, nou pa kwen nan lot. Yes, nous pas Nou pa kwen nan lot, so yi pa fè sens. Ou pa ka kwen nan sa, men ou pa kwen nan histoire pa ou papa Dessalines. Come on. Ladies, it is the time now for us to pay the bill. Yeah, it's the time to pay the bill. We'll have to take a break, ladies. Yeah, let's take a break. Okay. Don't forget, we're sponsored by Fort Terrace Diagnostic Center all day, every day. We will be right back after this break. Just sign in and have a seat, please. They'll call you in for your x-ray shortly. That's why they call it a waiting room. You won't have that problem at Fourth Terrace Diagnostic Center or Imaging at Grosvenor. We never schedule multiple appointments, so you'll be in and out in no time. And if your initial screening reveals a concern, our radiologist can conduct an alternative screening right then and there. Call 328-8157 to schedule an appointment at Fourth Terrace Diagnostic Center or Imaging at Grosvenor today. You try to rest, but roll with the best. For all your printing needs, there ain't no one better, no. For posters and banners, magazines and flyers. For window decals, greeting cards and newsletters. No job too big and there's no job too small. You name it, we can print it. Just give us a call. Let Print Masters bring your masterpiece to life. Located in the Nassau Guardian Building, telephone 302-2361. Always on the go? Missed a show? You can now listen to Guardian Radio talk shows anytime, anywhere on Spotify and YouTube by searching Guardian Radio 96.9 FM or by entering the name of your favorite show. You can also listen by logging on to GuardianTalkRadio.com and clicking on the podcast tab. Guardian Radio, continuing to provide you with fresh news and smart talk anywhere, anytime, all day. Ken kek bureau médical qui fouette tête yo nan bay multiple service. Men nou nan Fort Terrace Diagnostic Center, Image, c'est ça nous fait. Même bagay pour l'autre location nou yo, Image nan Grosvenor ni nan Kamakelo. Même si nous ta besoin yon radiographie, mammographie, échographie pour femme grosse, nous gen yo. Yon équipe commissionnaire conseil radiologue certifié tout employé yo. Yo chaque ak propre domaine yo. Yo bay docteur ou résultat ou nan 24 temps. Relais 328 81 57 pour rendez-vous dans Fort Terrace Diagnostic Center, location Kamakelod ou bien Image dans Grosvenor, Jodia. This is Guardian Radio 96.9 FM. Fresh news, smart talk, all day. Good evening to all. Welcome back to Guardian 96.9 FM with fresh news, smart talk all day. Indeed, I'm your host, Lady T. Alongside me is Smith Joseph and Andy 360. We are the hosts of Let's Talk Together. We do have somebody on the line already. They couldn't wait, I guess. Hello, good evening. Welcome to Let's Talk Together. Good night, good night, good night. How are we doing? Bonsoir, buenas noches. Buenas noches to señor, ¿cómo está? Good evening, Robert. How are you?
I am good. I am good. Welcome to Let's Talk Together. It's a pleasure to have you with us this evening. Yes, a dynamic show with 3 or more dynamic personalities, a dynamic audience. So, how is the temperature gauge? We don't touch it yet. Was that Anderson? Go ahead. We're gonna touch it. In a minute. We're gonna touch We're it. gonna touch it in a minute. In a minute. Definitely, you are Definitely, yeah. our guest, so we're gonna touch the temperature gauge. All right, but no, it's not some other guy. We might have had an idea. Well, it is good to be able to address the nation via Let's Talk Together. So I don't want to just talk together. I just say let's think together. And let's. I hope I've had to try to encourage a few people, and I understand know this. Not just not go together. Let's grow together, because Yeah. I think this period, like many periods, especially if we identify it first, is going to be something to grow from. I can guarantee you, nothing else happens at the end of. And we're talking about the election period, an election cycle, the pre-election, election, and then the post-election. There's going to be something to grow from for various different reasons, with various different groups and different sub parts of the community. Yeah, so there's going to be a time for it. And I hope, before I even go into any conversation about what may take place or what I'm hearing, and what I feel, I just want to say, I hope at the end of the day, we emerge with a leader or a group of a leading party that will encourage the growth of a nation, the growth of a people, because that's what's going to be needed: healing and growing. And so let's grow together. If we can't go together, the togetherness is important. In my humble opinion, right, I've seen this election has become very interesting. Yes, this is so. And somehow it's a lot of negative comments that's out there. You know, I watch the social media and I follow pages and I just don't say anything, but it's a lot of hatred. And, you know, we are not that kind of people. We are not. And it saddened me to see that some political parties, instead of bringing us together, they want to divide who we are. You know, Robert, you listening? Hello? Yeah, I'm trying. For some reason, can you guys hear me clearly? Yes. Yeah, but can you hear me? No, I can't hear. Your voice it's not muted, but it's very, 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 very low. I don't know if it's just something. Okay, well, our voice is. You have to check your connection. Yeah, it's loud. You have to check your connection so that you can hear me. Okay, and I did. That's a little better. Okay, good. So, this election is I would say simply dirty. That's the word to put it. This election is what? It's a dirty one. It's know it's I was going to ask you, have you ever seen it? Have you ever seen it this dirty? No, I have not. I have not seen it. I don't know if it's because of the fraud situation that it's getting like that, or the hatred where it's coming from, but it shouldn't be, because we are not that kind of people. No. I know us to be together. I spoke to my son, who is, I'm of Haitian descent. His father is a full-blown Bahamian, right? And they are from Hatchet Bay. Okay, at some point, you're going to have to explain that to me, not on this show. Because at some point, I want someone to send me maybe in a dictionary where I can go to find out the difference between a full-blown, organic, indigenous. Yeah. They say organic Bahamian and purple Bahamian. That's what they say. I'm organic Bahamian and purple Bahamian. Anyway, so he's a mixed breed then. His father is a Bahamian, and then I'm of Haitian descent. So he's mixed, right?
And so we were having the conversation, and he's like, "Mom, I don't know, because this is confusing. I'd say I'm watching on TikTok and I'm seeing so many negative stuff. Like, this is confusing." And he's like, because this is my country, and I want to protect this. I'm a Culver, I want to protect this country, and this is my country. He's like, I don't like what the people that the government hire is doing, but it has nothing to do with the government. Right. And I should have recorded him. I'm like, yes, sweetie, you're right. So he said, Mommy, if somebody hired me, right? Because he wants to go on the police force, whichever one. Well, he hasn't decided yet. But he used that as an example. He said, well, if the government give me a job on the police force, right? And I, God forbid, that was his exact word, God forbid. And we just was having casual conversation, and he said, God forbid, and I do something wrong on the job that the government did not hire me to do. Do that. Yeah. Will they blame the government for what I did? Yes, of course they're going to blame government, because the government has nothing to do with what I did. Yeah. That he said that's my choice. Yes, exactly. The government never hired me to sell drugs. No. To steal the money. No. To do fraudery. They hire me to serve and protect the people. The people, yeah. And the country. Yeah. So I'm like, that is true. That is true, but it's still going to put the blame on them. That's true. They're still going to put the blame on them. But listen, sometimes you can do all you can. You can have the thing as strict as you could, right? But remember, it's always the people that knows and work in the area that knows it better than anybody. Oh, yeah. Because the government only can do so much. They're not going to watch every little move you make. They hire you as a government worker to do your job. They're not going to watch your little details to see what you're doing and know when you're doing these things. When you have your secret meeting with whomever and want to sell this and want to sell that and do fraudery, you think they're going to know? Do they go through your phone? Unless it's something that comes up and somebody say, hey, I want you to check my coworker and I feel like she's doing something illegal, Right. But let me interrupt to say, I think that you touched something that is important, but we have to look at one other factor, right? It is, how do I put it? We know a lot of it is part of the silly season, right? But the issue also is, when these things take place, it is equally important for the government, and I'm saying that the government to, if they hear about it, to take action. Would the people who are accusing the government of selling, participating in fraudulent passport and illegal activities, would the people have to realize the government that they're accusing of accusing is the very same government that brought the people to justice? He allowed them to know that these things took place. I mean, it's kind of crazy. You're saying I did something wrong, but I'm just telling you the person. I caught the person. Crime has always been with us. A lot of things is happening that the government now is saying took place as a result of weak processes that was in place before they even took office. Yeah. So you got a lot of going back and forth. But what is key here is that every case of fraudulent passport that was brought before the court in the last 1.5 years was brought before the court by the current government that you're saying not doing their job. So they're making the person commit fraud, then they catching the persons, arresting them who did the fraud, who have the fraud up and arrest them. So you're saying the government, what it is, it's kind of, to me, and I don't want to spend too much time on that subject, even though that's a big, big, big subject. Not that part of it. The part I want to spend time on it is this: if you are sure, because people are saying they wait. Why wait? I've heard persons, and I'm not going to glorify them by calling names, get behind the microphone and behind the camera, and say when they win, when they become the leader, and that they're going to arrest the persons and so forth. My point is that if you really know who's doing something, why don't you bring it to light now? The person, the perpetrator, putting the documents out. You know the persons, you know who they are.
you're going to get them. Why can't you put their names out? I mean, you already have stood up and said that you're not afraid of anything. So why don't you just call them out? Because I believe the idea, some of it may have some teeth, but a lot of conversations out there is really, 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 I don't say paid mercenaries, but paid, let me say assassins. Yes, paid character assassinators. Paid character assassins. Because that's what they do. They're getting paid to assassinate people's character. And so they don't really have any need. So I don't know. But we have to, my biggest concern is to find some bigger concerns. And there's a lot of concerns out there. I'm not trying to deflect nothing, but I'm in a group. I'm in a part of a committee called Eyes on the Children. We're hoping to become a much bigger group, and I say that to say because Eyes on the Children is setting up systems that protect kids from persons who are from predators. Every so often you hear about a child between 12 and 15 goes missing, and you get the Amber Alert, and then people don't follow up, and very few organizations, not enough radio shows, including ourselves, are really indulging in that. People are into a lot of stuff about how much they care about this country, and yet, crimes against children is increasing daily. There's so much going on. It is. It's a lot. And we get us caught up in sensational news, and then there's another area I want to talk about. Nobody wants to deal with data, and to me, data is so important because there's all. I guess people don't know me. I'm a numbers guy. Numbers don't lie. When we have an argument or a discussion or a debate, it'd be nice to go and dig up some numbers and say, okay, and go to the relevant offices and say, okay, how many persons in the country, how much persons of this certain age, what percentage is participating in this, and therefore, i.e., how much money are they contributing? Next, how much persons in the country, which percentage of these persons live in this area, what are they utilizing? Just come with some real concrete, verifiable numbers before you just throw the baby out with the bathwater and say, oh, this group of person is a problem. That group of problem is good. This group of person is a problem to the country. How much of them is a problem? To what degree are they a problem? What study has been done? I hear something like, let's use a number. The Bahamas government has given 5,000 passports a month. All right, let me see. So 12 months, 60,000 passports, which is 1/3 of the voting bloc. Well, if that's true, we don't even have to. But we could predict the election. Because, I mean, it's ridiculous. And so when you do that, where's the receipt? And then who in the passport office? How many people in the passport offices are actually, quote unquote, let's say, how many in the passport office who sign off on these passports are, what percentage are PLP, which is F&M, or COI? Why are they doing it? Why are they doing the work of the government? Are they implicit? Robert. Yeah, I agree, Robert. Try to stop the nonsense and bring some proof to the measure of the argument. Robert, qui ça que pratiquement, qui ça que vous pensez de ça? Parce que gain un pile, I mean, like the Asian Bahamian, I mean, instead of some of them were born in the Bahamas. I heard they start to get scared now to go vote because of Let me tell you something. Not Gampil. There's one who actually told me. Okay. He's not Haitian Bahamian, because I don't know if there's such a thing. I mean, we say it like that. Bahamian. This is a naturalized Bahamian. No, this person was not born here. He said he's going on a trip and he's coming back. Then he called back and said, I'm going to extend my trip. I'm not coming back because I'm not going to go into the embarrassment of somebody trying to speak to me and pulling me out of line. I'm not going to go and vote. He says he's not. He says he's not going to go to vote just because of his language. Wow. Here's an example. So I think, yes, that is happening. I think even a bigger thing has happened. A bigger thing has happened, and it's sad. And it's really, 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 really sad. And I mentioned it before.
And I don't think nobody really did anything about it. Yeah. I think there's a lot of persons. And if I could hold one thing against all the persons who are actually advocating the situation with the passport, I hold this against them. Yes, there's fraudulent passports. Not in 2026, 25, 24, 23, 22, 21 only. Fraudulent passports has been coming out in this country for years, and every country in the world. The United States of America, it may cost more. They've caught persons with passports. They've caught persons with different passports from 7 different countries. Mm-hmm. That's not the case. I'm not going to sit there and discuss that. I have no justification for it. But when you have enough, whatever, inside you, intestinal fortitude, to stand up and argue against the rights of the Bahamian population and Bahamian citizens. Among the Bahamian citizens, okay, is a young man or a young woman whose brother or sister has been disenfranchised, who've been born in the Bahamas, who qualifies for their citizenship. Now you've created such a pressure, not just on the people who receive their passport who may not go out to vote, but what about the persons who now not going to do their job because they're scared to give somebody a passport who really deserves the passport? Yes. And then they want to hold back. But let's do it later, maybe after the election. You know, that I heard, and I'm not going to say things like drought. I know this for a fact. I've heard it's happened where the process of issuing passport has slowed down, not speed up, not no 5,000. I've got it from persons in the Ministry of Foreign Affairs, okay, a person, that they've actually slowed down. And the naturalization unit, because everybody's under a microscope, which is good. It's good for them to be under a microscope, but they should always be. But imagine the person who deserved the passport didn't get the passport. I hope the election could finish and they'll get their passport, okay, but they didn't vote. And I'll say one other third thing. I know a young man who was a member of my church who waited years to get his passport, qualified, beyond qualified, born here and everything. Mm-hmm. Then he finally got the passport. But he got the passport under what people considered rush. It was rushed because it was before election, many years ago. He came to me and he said he's bothering him. He's bothered. I said, why? I said, you got your passport? He said, yes. He said, but I don't want to vote for the people who the party that's here. I said, okay. I said, why? He said, because I don't think, I said, so what's the problem? Just vote. You're Bahamian. He goes, no, because some of my family said, because they gave me the passport that I have to vote for them. But you know, and he just said, let me tell you point blank. He said, my girlfriend said she's not with that party and they don't deserve it. So what else should I do? I say, vote your conscience. And he voted against That's the the party. most important thing. Vote your conscience. They gave him the passport. So that's a bunch of foolishness about people giving persons passport and that's going to make a difference. That's not necessarily true. No, it's not. It's a bunch of talk. You don't even know what they're voting for anyway. Because the person, the person got the passport, at some point, someone is going to tell him, which is true, he may have got the passport under a city administration, but he was born in the Bahamas, applied, probably was denied under another administration. He got it or she got it. They have a right to vote however they want to vote. But also, the person who deserved the passport didn't get the passport because the people now in the immigration department, the naturalization area, refuse to make them citizens just because they now don't want them to go vote. Too much of a bright light is on them. Maybe they might have been involved in some foolishness. I don't know. And so maybe now they're scared, or maybe they do wasn't involved and they don't want to be accused. So they say, you know what? I'll wait till all this drama is over. That's not fair. Yeah, I agree. Well, it That's has not to. fair. It has so we come have a to. major. So this is what you call the tentacles of another problem. Yeah, it's creating a lot of problems. But our job is to educate and inform the community the best way we can. Also, to do not divide, but to bring togetherness to both communities. That's our job. So it has come to my attention that a lot of things have stopped at immigration. It's like everything stopped. Everything stopped at immigration. Even if you qualified, you can go and apply for a work permit. They're not giving nothing. You could be qualified for permanent residence. They're not giving anything. Naturalization. They're not doing anything. Even if you are born here and you applied at the age of 18 as the
Constitution said, But and it's still. This is not the first time, though. Yeah. So it's election just- time. Every or time the it's same election thing. time. Yeah, but I mean, this time, But this time is worse. This time This it's time worse is because worse, this yeah. time they're trying to divide the both communities. That's what I don't like. Listen, nobody's gonna. I'm not going to say, hey, I agree with anybody taking over this country because this is all I know. This is all my child know, my sisters, my friends. This is all we know. So of course we're not gonna agree to the foolishness that's happening. But that does not mean that we must come and hate one another. I can't hate somebody else for what somebody else did. Yes. I cannot. So the message that they bringing out, the negative message, that is what I'm against. I've never seen it like this in my time, and I'm praying that nothing get worse because once you start playing with people's mind, Yeah, some people are very weak. And they want to do things that they shouldn't do because they feel like, hey, other persons may have more privilege than them being in this country. This is their country, and you being of Haitian descent or whatever. I don't want it to be that kind of problem because at the end of the day, this is all of our country. We all want the best for this country. We all love this country dearly. This is all we know. So the message of dividing us, of not bridging the gap, of want us to hate one another is that what I'm against. Yes, we have problem to solve. Yes, we have a lot of issues. There's lots Yes, we going may on. have anger to what's happening, but we should not hold everybody accountable for what's happening. Our thing is to get together and see how we can solve the situation, the issue. That's about it. But no, don't. Well, I have a problem, and I'll just repeat some of what you said. I have a problem with the message. I have a problem with the proliferation and dissemination of all the negative message. Yeah, it's a lot of negative message, discrimination, I have a bigger all problem over social media. Social media, yeah. We all have access. We all on social media, everybody. But this problem I have a problem with one simple phrase that we've all heard. When good men decide to remain silent, evil prevails. Okay? That's the problem I have. Well, Robert, the best thing I advise anybody to do right now is pray that we have a peaceful election. Is for the way it's going. Let's continue to pray. It says, when good men remain silent, evil prevails. As And a I'm not Christian trying to be nation, funny. we You know how don't much need all money that. No, No. it's not No. called for. It's not called for. I'm just going to be honest. It's not called for. We do not need that kind of hatred for one another because listen to me, whether you like it or not, right? As I had a caller who called maybe a month or two when I was on the show, and he said that he had Haitian working for him from 1980 something, 1970 I something. remember. Haitians has been in this country. Haitian have been in the country for centuries. And all of us have a Haitian friend. Yeah. You have a Haitian gardener. Yeah. You have a Haitian cleaner. However, you have one Haitian that you want to protect. Yeah. Everybody. And I'm going to say that everybody, all of my, listen, any Bahamian listening to under my, have a big Haitian that they want to protect. Have a Haitian that they call to say, hey, I need you to come weed my yard tomorrow. Or I need you to come and clean the house, or lady or man. However, all of us have one that we love. We don't want nothing to happen to them. Sometimes you're in immigration and you want to make sure that their work permit is straight. Yeah, because okay, that is your gardener. Yeah. That's your Haitian. That's the one who keep your yard clean. Okay, that is yours. That's who look out for you. But we shouldn't be because what about the rest of them? Let's be truthful. What about the rest? That's not cleaning for you, but cleaning for somebody else. That's not your gardener, but is somebody else's gardener. You think they want to lose them also? No. Let's see. We have to give the update the news. We have. Yes, you're getting on. Mr. our Robert news is still update. on the line, and then Yeah, Okay, Robert. Not a problem. You listening? I'm gonna hang up and listen to the show, but let me just close by saying we have to have continuous shows, and we'll have a show on Wednesday where we spend at least 15, 30 minutes as much as we can, because I'll say it for a third and final time. When good men
and women remain silent, evil prevails. We cannot be silent. No, we can't be silent. Yes. I myself. No, we cannot be silent, Robert. But there are some things that sometimes, it calls for prayers, and it calls We for have to some pray. people. That It goes comes without for some people to get their anger out, because you see it's a lot of people that has some kind of anger issue now, and they want to just let it out. Let them let it out, and pray. Yes. Whilst they doing that, we will be praying, But- and because listen to me it also. makes things worse when you're I going think back you and have to forth. answer them, and no. Do you realize speaking doesn't necessarily answer a person? A person could say one thing. They could say Anderson is black. Anderson is black. Anderson is black. And then you don't have to say, no, Anderson is not black. You don't even answer them. You could have a conversation, ask somebody a question like, do you know Anderson? And the person said, yeah. What color is Anderson? The person said, oh, Anderson is blue. So you didn't answer them. You say something. Yeah, I Let the person truly express agree. themselves. That's their opinion. But I then agree. you don't have to be silent. You have No, to speak everybody's the truth. The entitled Bible to their says God own in the world opinion. spread the good Thank God news. for that. It didn't say God in the world and listen to foolishness. No. I'm gone. Yes, I agree. All right, thank you for so calling. much, Robert. It's been a pleasure having you as I guess. Have a good one. N'a pas une nouvelle bien rapide parce que les affaires nous défaut, mes amis, tropique là, nous connaissons comment ça est béton en chaud. Premier ministre là, Philippe Davis encourager peuple bahaméen pour yo capable de juger administration l'IA sous travail que yo fait pendant 5 années yo fait sous pouvoir et il continue pour le dire pour parti la diriger à PLP à chercher pour gagner un deuxième mandat pour yo continuer travail qui gagne dans temps et organiser plus toujours. Il te dit parole ça yo, l'étape fermé lancement Blueprint Lion for Progress Party PLP. Dans centre apprentissage et développement, Spectrum qui c'est l'école qui là pour servir ti moun qui besoin spécial. Dr. Swan Miller te écrit conseil national là avec équivalence Bahamas yo. Ministre éducation Glenn Anna Martin pour te expliquer petit garçon là côté li joindre yon marque dans pied gauche petit garçon li a après elle te al chercher li l'école. Dr. Swan mandé pour yo faire pression sur une réforme qui pi bon dans façon que Jean y a traité ti moun yo spécialement qui handicapé yo dans l'école bahaméen yo. Dans date qui était 8 avril 2026 là, c'était dernier jour inscription pour moun te capable al faire 4 électoral yo. Dans jour ça, malgré il était fait en pile la pli, moun te rassemblé pour yo faire 4 yo avant jour. Élection générale là qui vient pour fait 12 janvier 2026 là. 12 mai. 12 mai 2026. Yo monsieur dominicain Pedro José Martinez Vargas, âgé de 55 années, était accusé parce qu'il a utilisé faux certificat dans date 23 juin 2022. Il présentait même document ça dans date 3 novembre 2023 dans bureau passeport. Citoyen ça te vinn joindre un passeport béhémien dans fraude dans date 13 novembre 2023. Il était utilisé passeport ça pour joindre une carte identité avec NIB dans date 14 mai 2024. Vargas te plaidé que li guilty parce que yo bali yon bill pour $7,000 pour le payer et li gen pour aller dans la police station qui tout près là dans Kamake Road chaque premier lundi dans chaque mois. Joseph Allen, l'âge de 52 ans, te fait tentative sur une demoiselle de 37 années pour te faire cardiaque sous lit. Action ça te passé dans une résidence dans Kaolaba. Yon haïtien, John Doe, qui aurait le tour, Tyrone Venet, d'âge de 48 ans, t'est arrêté pour aller bouler prison pour une année après il t'est admis qu'il gagne une faux carte identité avec une faux carte électorale dans main li. Parti politique là, COI, qui gagne dans tête li, M. Lincoln Bean, qui dit que s'il est arrivé premier ministre dans le pays, il a éliminé naturalisation nette dans Bahamas dans la première semaine li sous pouvoir. Ça c'est un plan immigration sans jour qui vient là-dedans pour contrôler frontières et la trier. Nouvelle en pile devant nous, n'a continué. Ministre en Haïti, ministère touriste là te apprendre avec gros désespoir
terrible tragédie qui est arrivée samedi 11 avril là dans Milo, dans citadelle La Ferrière. Ministère a présenté sincère condoléances li ak sympathie li bay famille victime yo qui dans moment la peine ça et ça fait la peine pour tragédie ça qui rive yo. La police nationale haïtienne a continué opération nettoyage dans plusieurs quartiers dans centre ville Port-au-Prince pour chasser groupe terroriste yo pour population ouan ka circuler libre et puis activité yo ka recommencer normalement. Unité spéciale ça, yo déjà réussi nettoyer plusieurs gros routes dans centre ville Port-au-Prince. Tant que Rue Saint-Nicolas, Rue Capois, Rue Camon, Rue Monseigneur Guillaume, Rue La Fleur du Chêne, Rue White, rive dans Rue Marcelin. Rue Paco, ça c'est 3e rivière dans 7e rue, à Cri Tugo, avenue Christophe, avenue Nord, ensemble à Cri M à O. Travail ça permet machine blindé yo fait patrouille plus facile. Qui donc aide la police qui a une présence plus fort avec une capacité réponse plus rapide. C'est le Premier ministre Information Protection Civile là, publié, un citoyen, trois moun qui fier, qui particulier avec manque mesure dans gestion full moun te déclenché un débandage ça te la cause plusieurs cas artificiels pilonnés à perte connaissance. Ça c'est d'après ça qui t'est passé dans la frontière. Comment tu as encore? Citadelle. Dans Citadelle. Bilan provisoire, moun qui mouri yo rive à peu près 30 et puis plusieurs douzaines blessés après recevoir soin dans l'hôpital Kounia. Protection civile là t'est indiqué dans soit que bilan provisoire qui toujours là t'es capable d'augmenter à cause gros quantité de monde qui disparaît. Plusieurs douzaines blessés après recevoir soin Kounia dans divers hôpitaux dans la région. L'hôpital Sacré-Cœur dans Milo la rapporté que il était recevoir cadavre plusieurs jeunes moun. Yo te mené yo l'hôpital pressé d'après témoignage moun quantité totale victime yo t'es capable dépasser 50. Mercredi 8 avril 2026 là, Conseil électoral provisoire très public là en général ak acteurs politiques yo en particulier publication 24 mars 2026 là, un décret ministériel qui modifie article 3 dans décret 18 janvier 2024 là qui nomme membre Conseil électoral provisoire et puis qui fixe mandat yo. Nouveau lot ça ba CPA inscription pour prendre toutes mesures nécessaires dans cadre compétence li pour application disposition article 12 à 14 pacte national pour instabilité et organisation élection yo. Commission municipale dans Cap Haïtien te rencontré avec une délégation investisseur qui sorti dans République peuple là dans la Chine continentale dans le cadre d'une visite exploration qui était organisée avec 6 ports ambassades haïtiens dans la République dominicaine. Initiative ça fait partie effort continuel municipal là pour proportionner Cap Haïtien comme un centre d'investissement dynamique et compétitif. Les ouvrir route là tout pour création plus passé 1000 jobs tout pendant la intégré approche innovateur particulièrement dans le domaine yo. Dimanche ça, Donald Trump menace la Chine, un partenaire commercial États-Unis. Ak tarif 50% sous marchandises liyo. Si Beijing tabay Iran aide militaire dans la guerre Moyen-Orient. Si yo kembe yo a fait ça, y a fait face à tarif 50% qui c'est un bagay qui vraiment impressionnant. Président américain te dit dans Fox News. Yes, les dit c'est nouvelle ça nous te gain pour nous Smith Joseph depuis Nassau Bahamas. And the 360, I'm definitely going to get you a job at Eyewitness News. I love the way that you do the news. Vous faites bon travail, vous faites nouvelle là, nous apprécions, nous disons merci. Et tant élection ça n'a dit mon yo, c'est un temps qui tellement est triste, le fini grave. Nous pas gain temps pour nous plus parler de lui jodi because nous connaît nous presque fini et pas oublier émission ça sponsor à Fort Terrace Diagnostic Center. Il y a 3 locations pour ban nos services dans la communauté haïtienne.
toute communauté Bahamas too. They have 3 great locations to serve you. They have a location in Centerville. They have one imaging at Grosvenor's. That is right at PMH, and also a location on Carmichael. Okay, probably I check it, do your mammogram, your CAT scan. Listen, they are the best in the medical field. Et nous voulons dire communauté haïtienne, il y a 3 locations pour servir nous. Imaging at Grosvenor's, qui est là dans Princess Margaret l'hôpital là, et il y a une location qui est dans Carmichael, et il y a une qui est dans Centerville. Smith, fixed everything. So, la location pour servir nous. Yes. Et nous voulons dire communauté haïtienne, et il y a des bagailles qui sont tellement graves dans le temps d'élection ça. Gen de bagay nous tendez, c'est pas tout bagay nous tendez pour nous bailler réponse. Pinga nous paniquer. Pas paniquer, pas bailler réponse. Parce que Jean y est là et communauté bahaméen yo gen on rage. On veine. Yeah, on rage. So là nous même tout n'a répondre à bailler réponse, la vinn pi mal. Parce que ouais même et Haitian media te posté un bagay, ouais bagay là sur 242 in the noon. Yeah. Yo getan prend ça Haitian media posté yo mettez pour faire un bagay négatif. Est-ce que vous comprenez? So tout ces bagay nous fait qu'on y a là y a attaqué. Ça me so c'est ça que fait moi-même Haitian media dit si la coûté émission nous t'a aimé que nous connaît politique là faut nous faire bien. Nous t'a aimé que les chercher connaît côté l'autre parti réuni tout. Prend yo poster yo tout. Yes, il doit poster tout. C'est travail parce que son média lié, il doit poster tout. Il va pas juste poster mais parce que c'est PLP qui était fait avant, quoi il était posté PLP. Mais les FNM gagne l'autre fait tout, c'est pour l'aller les FNM pour poster. Si mettez maillot si et poster. Même bagay pas mettre maillot si pas mettre maillot ça même, tomber job. Pas mettre maillot ça, just poster. Bon, pourquoi bagay faut me prendre la rime pour le poster. Depuis parce que ce travail nous, c'est dans les médias nous, ce travail nous pour nous bailler nouvelles là, tout côté gens nous joindre. Mais on seul bagay m'a bailler comme m'a dit nous, s'il vous plaît, pas répondre, on nous prier parce que gagne des bagay comprendre, c'est nous même qui n'a payé moun yo. Même poster tout. Tout que on répond, il a fait bagay la plus grave. Et c'est ça que fait m'a prier, m'a dit comme ça m'a prier pour bon Dieu faire nous grâce pour on l'est. Pour ça, n'a sibi dans l'autre pays pour nous pas prendre encore. Pour dans pays pas nous côté nous ka gain, nous pas gain problème sécurité encore, nous pas gain problème travail côté nous ka marcher à l'aise, nous même gens à tout pays. C'est ça que fait ça. Là pas gain gouvernement ou pas gain un leader, tout monde pour yo passe en bas pied. On tourne fatra. On tourne fatra. So, n'a continuer pour nous prier parce que nous connaissons les bons appelés nous comme. Vous comprenez parce que quitter bon Dieu parler pour nous. Quitter bon Dieu parler pour nous. Nous pas pas nos problèmes because nous tout getan ouais ça qu'a fait là, on seul bagay me garder nous tout Haïtien ben là voter, connaît ça pour nous faire. Parce que nous getan ouais, pas besoin pour me dire nous encore, nous getan ouais, nous ouais tout réseaux sociaux, nous ouais tout monde parler, nous ouais tout bagay qu'a fait, nous ouais ça pour nous, ça pas pour nous, bagay pour nous pour me dire nous rien because nous qu'a traduit bagay là même. Facebook bon nous côté même si bagay là en anglais ou qu'a traduit en créole pour lui jonvle pour qu'à comprendre. So m'a dit nous pas quitter ça fait nous paix. Depuis nous once you eligible to vote, yes, go vote. Go and vote. Do not let nothing they say to scare you. Let nobody scare you. Exactly. Once you are Bahamian citizen, you have the voter's card. I've never seen no Haitian vote before. I know only Bahamians is vote. Okay. From the time I've been voting, there has never been a Haitian on the line voting. But since the leader of COI said Lincoln the Queen English. If you don't speak Queen English, you will be a problem. So please make sure you speak the Queen English. You get that? Yeah. However, I might have a problem because I can't speak the Queen English. You have to try practice it. I practice it. So there's a lot of people that need to be practiced before they go on to vote. So I'm gonna start now and then. Once you are a Bahamian citizen, you are eligible to vote in this country. That is your voice. Yeah. That is your voice. I'm telling you, you already got naturalized. That's what I will say in my show from 5 o'clock. You renounce your oath. You are no longer a Haitian. You are Haitian of this. You are a Bahamian of Haitian descent. Your parents are Haitian, but you are no longer a Haitian. Once you do your oath,
Let me You tell announce your oath. Let me tell you something. Naturalized. You are no longer You Asian. born there, you born there. You born there. Hey, this time I miss. Oh, may Yes, soul and rest in peace. we want the Rodney best. Monk. Rodney Monk, oh my God. Monk. Everybody does. Especially at this time. Yeah, at this time, yeah. The other one. Yeah, Diane Miller. Darren Miller. But this is the time. Darryl for Miller, guys oh to my be God, here. Darryl Miller, this is Oh, the Lord. time. They would May have the soul rest in peace. Especially when the vote counts. Yeah, so, FNM 20 because votes. we all want what's best for this country. We all love this country very much. We want what's best for this country. So on May 12th, go vote. That is your voice. That's your voice. Do That's not be your right. scared, Please. because you didn't do nothing illegal. You got your stuff the right way. You That's didn't do it. no kind of fraudulent. Why be scared? Don't be scared. Don't let nobody scare you off to do not have your voice be heard. Go tell and them, have your voice be If heard. they don't have no right, call me. I coming for you. I care you to vote. Anyway, You have to go vote. Yes. Avant que nous I allions, will mes be a amis, driver oublier, for them. moun qui en bas live là, moun qui a écouté nous, ou même qui besoin ticket pour voyager à Haïti, nous en bas majeur, nous gain Oh, okay. Eagle Travel Agency qui vend ticket. Relais dans numéro ça, c'est 428 51 37. 428 51 37. Allez, relais yo, y a du côté pour venir acheter ticket là, pour capable voyager dans Bahamas. Quand vous voulez aller, depuis c'est dans Bahamas, Miami, Haïti, c'est ça Bahamas. Big up avec tout le monde qui t'a suivi nous dans show, monde qui en bas live là, Maryline, Miska, Club de Marie, Geneviève et mes amis, big up pour nous pas oublier l'autre dimanche à même l'heure ya. Malia, Carrier, Partagez live là. love. Love ni Salut, partager live. big up, Merci big up, tout big le up. monde. Partagez. C'est un plaisir pour moi pour me là avec nous. L'autre dimanche n'a là, même les à 6h30 n'a live. Smith Joseph pas gagné. On dit Smith parler avec nous Non, mon Dieu, quand nous là, c'est nous qui derrière caméra, mes amis. Nous là, nous n'avons qu'à pas oublier. May 12. Only one thing you can do. You can make a change. Your voter's card is powerful. It's a powerful weapon. You could change, you could build, you could do anything with your voter's card. Please, one love, May 12. Thank you so much to all of our listeners. You are definitely listening to Let's Talk Together. Merci en pile. Thank you. We appreciate you. We will be back again next week Sunday, same time, same place, 6:30 with Let's Talk Together. Have a great evening. Bahamas. Be safe.